Yeah, said the bear. And concoba say a coba say my bunu ewi sukua. Ombegu fe bebre wo bra wo munya dwumanye. So abenjuman kwa na yese se hunkran na say ankran kradwuma so yebetumi abo amana yi yebedi hunkomo. Afin so ene ye mampanyi His Excellency John Dramani Mahama ehweye e ma santimante mu kokon ketenketi dwumadi no omo adan na di kama. Ese bi ka ho ne de bra mu medin de agya kwabena. Mene abna bayi ye na ye de kase bo no ebra mu na enne ye sha ase na ye de ani e kire ye mampani His Excellency John Dramani Mahama ne ho. Na ni nyina ne se enne e na asrafo ebi ekwan se mabunu a womo se fata so betumi aye asrafo adwuma no womo mra na ye nso ne omo so hwe se requirements na sa hwehwede ahodo ehwehwede afiri omo nkyɛn no womo betumi aduru ho ana omo ye bi omantema ahodo ni nyina na nkra han so omo ye no elwak ewo 37 ayro sam ne se ebra na dwumadi no ekoso no ɛna mabunu no bo piece bibiri ema ebinumu atete toy me binu titi omo so a ye kasa nipa nsia ena ehwere omo nkwa a ebinumu so epra wo moda ayarsabia eno ne ye mampani Mahama ehwere se asemi ahadwini yepa ena nke wo se ye hyase na ye hwe omo nwoma ne omo ho se ne omo ho de sitie ene san ne omo ni na nti anope region bia ye kire omo bebia e wo se omo hia na Accra akoye kropon no ye se dipa dodo a epie ye se omo hwe se adwuma no omo dosun ye na aho prepare ne ade a ehya se abra ye bie gate no se nipa enremu no ma nipa ni bebre e de ahoden epia se omo ko omanim etime ewremu na arehosem ne se ebi ehwe ase emye tietia omo so na menemo ka sei se na yenya ntiye nipa ensia ya mabunu ahwere omo nkwa na dumienu bi nso eda hospital a eche se ayeden nso ye bompa ye se omo ho beto omo na nyame enya areho ama omo enti make us say soldier mpanyimfo amaya so ate se yemma ensia omo nyina eyemma bawa oma hwere omo nkwa se Kumasi hanso bibi kakra sa siye a echese nipa baako se we prade de ndia oda ayarsabia ono so ya bompa ese obenya ahoden na nyame ahunumobo enti enkradia no meka che asoja force omunja ansa na yenhwem na ye nhihye foforo senebeya ni esi no ensi sabium enti makasa no mesre na obia pagya ne mu sima ba kope na yede akai yenuama a echese ene omoye nyamedie enam sare husemi so ama eye panyi a wo hwe akire se swafo a wo hwe bambo ensem so onumunyafo Kazel atofosen ene okupiemu ewo mrahye bedwafie ede ho amanebo ni nyina etudwa sede ensem ni sibaya emaya yi efemu ehro mo nkwa ene wo mo so mepra dendenden pa omuguso a eje ayahwe na eho no otwe mu se aban no ene abusuamu ni nyina mpanyufo aban mpanyufo ede yakosronko ne hyeden ekoma musua omo ahwere omadehye. Mr. Speaker, the application process closed last Friday, 7th November 2025. All potential applicants were duly notified to appear at their chosen regional recruitment centers for documentation verification today. Right Honorable Speaker, and this was for them to go through body selection. Mr. Speaker, this year's recruitment exercise is being conducted simultaneously across all regions. Indeed, it was a system designed to decentralize the process, reduce congestion, ensure transparency and fairness, as well as to ensure
accessibility nationwide. Unfortunately, despite these measures, a stampede occurred at the LWAC facility in Accra. I regret to report that there were 34 persons who were direct casualties, some of whom are potential recruits, and others, Mr. Speaker, unfortunately, are not related to the enlistment at all. The Speaker, out of these 34 casualties, 6 persons have been confirmed dead. The Speaker, 5 are critical, and as we speak, they are the ICU. Right Honorable Speaker, 12 are fairly critical. The Speaker, the rest are stable and under observation. Additionally, there's a reported case of 1 person hospitalized at the Kumasi Recruitment Center, though that incident is unrelated to the stampede in Accra. The Speaker, in light of this development, the Ministry of Defense has halted the recruitment process in Accra until further notice. I wish to assure honorable members that in all other regions, the exercise is progressing smoothly and without incident. Right Honorable Speaker, the Ministry of Defense deeply mourns the loss of life and extend condolences to the affected families. We are working closely with the Ghana Armed Forces, medical teams, and law enforcement agencies to provide full support to the injured and to investigate the circumstances that led to this tragedy. Mr. Speaker, as a result, the Ghana Armed Forces has instituted an internal board of inquiry to investigate the causes of this unfortunate incident. Right Honorable Speaker, the safety and dignity of applicants remains paramount, and the ministry will take every step necessary to prevent reoccurrence of this matter. Mr. Speaker, I so submit. Mampeni Mahama kasa na ne semo ka nyina ne se 24-hour economy a waka wasem no enye ono nko a na betumi aye na mum no o ma no muni nyina ene abadwumayefo ankorankrodwumayefo ene aban no ena eto kese a wo betumi akabo maye amana yefe. As Ghana moves forward towards a 24-hour economy, the public service remains the driving force behind this transformation. A 24-hour economy relies on efficient and responsive public institutions, hospitals that operate around the clock, ports and customs officers that clear goods smoothly and seamlessly, and local assemblies that provide services without obstruction and delay. And so this calls for a new social agreement between government, labor, and citizens. It must be a partnership that is founded on fairness, productivity, and mutual respect. Our strategy, therefore, is to work collaboratively with organized labor to develop reforms rather than impose them. Because genuine reform only succeeds when it is done with workers and not over them. Across Africa, our public services are under tremendous strain from debt, restriction, economic shocks, climate change, and the increasing commercialization of essential services. We must resist the trend of treating public services as commodities. When healthcare becomes a privilege, when education becomes a luxury, and when clean water is unavailable, we strip our people of their dignity. And that is why Ghana continues to advocate for equitable, people-centered public systems aligned with the Sustainable Development Goals and Agenda 2063 of the African Union. Public service is not charity, it is a human right. It is a cornerstone of inclusive growth and the most enduring symbol of social justice. Enokopiemu wasante mantemu ayemampenyi His Excellency John Dramani Mahama Esheye ema nkokon kitinkiti dwumede ni sese o madan ne dikama ehhase a ne sa na ayemampenyi editudwa se we no mayemfa ne se bi aban bi ne de aba yehunu ne se eye Ghana Japade mu a eba beboa ye ewa akonyasa bebre emu enti ha ne ekire se nkokon kitinkiti a ene ye de asobo foma ye hase no constituency bia ye yinipa omo register no na obia benya enkokon no eduonum
na sɛnea agric minister kan no ɛnyɛ nkokɔ man ketenkete no we yɛatete ɔmo yɛama ɔmo vaccination bɛyɛ bosome ansa ne yɛde ma nipa no nti wɔgye nkokɔ no a ɛkyerɛ sɛ na wɔtwe nnan ɛnyi aduru na wɔtwe nnan ne hwɛ nyɛ den te sɛ nketewa no nti wɔgye nkokɔ 50 na yɛde ne dua no nso bɛka wo ho ɛne biribi a ɛhia sɛ wɔde bɛhwɛ nkokɔ no nti saa nkokɔ no wɔhwɛ no na wɔtwe nnan na wɔtwe nsia na ɛkyerɛ sɛ aso sɛ wobɛtumi akɔtɔn na wɔanya wo sika nti mepɛ sɛ meda yɛnnua ɛtu ase ɛne ɔmo aboa nyinaa ɛne adwuma a ɔmo ayɛ megyina aban no mu ɛda ɔmo ase nansa ne yɛhyɛ dwumadie ase sɛnea minister kaeɛ no yɛatɛste ɛwɔ mmiamia dumiɛnsa 13 districts yɛ register ɔmo bɛgye saa nkokɔ no nipa 13,000 ɛnnɛ ɔmo deɛ ɔmo anya ɔmo mfa so awie nti yɛyɛ saa ne ehu sɛ dwumadie no ebetumi ayɛ nti na ɛnnɛ yɛaba Kumasi a yɛbɛbie adwuma na ama obiara nti efiri nnɛ obiara ɔyɛ interested biara o de kɔgye form no na fele yɛbɛ register o ne abrɛ wɔn nkokɔ no ɛne n'aduane na wɔtumi ahwɛ so. Yɛtoa nsɛm no so na yɛbɔ awura ɛyɛ ɔsoafo a ɔhwɛ amanɔne ho nsɛm so nyamfo Samuel Okudjeto Ablakwa wɔde atodwa ekyiremu sɛ nsesan ɔmayɛ ɛwɔ passport gye mu ɛne sɛ nkan sɛ ɔkɔgye passport a na otua bɛyɛ cedis ahanum 500 Ghana cedis nkan 5 million na no ɛna wɔkyɛ sɛ sisi ɔmasesam ɔmate so ɔhamu kyemaduasa 30% nti ɛnɛ sɛ ɔpɛ passport a sika betua ɛyɛ 350 Ghana cedis. The 13th of November 2025, a new fees and charges regime will come into effect. Parliament has approved the new fees and charges, which, on the instruction of His Excellency President John Dramani Mahama and Cabinet, was laid in the House. During those deliberations, our ministry had the opportunity to amend the fees for passport applications. You will recall that there had been a 400% increase in passport application fees, which we opposed when we were in opposition. And you recall that it was not well received by Ghanaians. The data also shows that it has led to a significant reduction in patronage of Ghanaian passports. Many Ghanaians found the increase way above their affordability levels. And so we pledged that we will carry out a significant reduction when elected. I am delighted to confirm that we have kept that promise, and the new fees and charges, which comes into effect tomorrow, the 13th of November, you will see a 30% reduction in the passport application fees from 500 cedis to 350 Ghana cedis. We assure the Ghanaian people that by close of year, all 16 regions, we believe that passport application should be convenient. It should be possible for Ghanaians living everywhere in every region, and even Ghanaians abroad, to easily have access to passports. And that is our philosophy, and that is what we are working strenuously to achieve. The era where the so-called Goro boys were running amok and calling the shots and dictating when people will get passports and how they'll get passports, that era is over. We have successfully waged a war against Goro boys, and they have beat a fast retreat. And we have made their industry
collapse. And we have stated clearly that anybody found attempting to resurrect that whole Goro Boys phenomenon will be promptly apprehended and prosecuted. Enyanentia se kopiemu ewo atwemampo nuamensne wa asante mantemu a eye National Concerned Small Scale Miners Association omo anti-galamsey task force no abomoden ama womo ana omo tu galamsey ewo river ofin potemu honom no ene ye infidi omo de ye adwuma no bebro wo ha omo agene nyina efri omo nsem. National Concerned Small Scale Miners Association of Ghana omo so at a task force omo de boa aban hyehyɛ a wo yɛ amanfo ebejai koti kwan so ɛfa so etu eyiska kɔkɔmɛkyerɛ illegal mining anase galamsey no so ɛnam so ama omo task force akopie mu ɛwɔ atwemamponua mansino omo kopie mu honom a omo kopie mu ɛwɔ kuro bi te sɛ aniamoa adɔba ewura ntɔbrɔso akomfre ɛne nkura akeka na omo wie omo operations no chamfan a omo ɛde yɛ illegal mining galamsey na bɛyɛ 100 de ɛyade a omo etimi agye o mahyehyɛ neno eno mbepie mu ewo kumase wasante mantem a otetreni a oda eye ekuya no owura Michael Kodwo Pepra ene nsamtwefo twetwe nkoma okyekire mu sei nanse na small scale miners for concern ye ya dwense nyoma ekoso no se ye nyina ye boa ban na ye de ahodi ne sika etumi de boa na omo ti yenzuyo no so na omo ya mamboefo na omo se yenzuyo no etumi boa na ye yi omo fio ye started free man cancel na operation sisi a baby abedru no e wa twemampo no a ekuro bi te se eni amoa adoba ewura ntobroso akonfre any other places na ye operations no etumi akọ me no ka say ya she over 100 chamfine boots a esi nsuo no so a omo de dani nsuo ne omo de say yensuo nti ye speed boat ni bedu no na aka diomo edidi sa adwumadie no eno na nyame adom yetumi hu se nsuo ni kra no ete nkakra in the sense every time bia no speed boat no ekohwe yichi se o ma yepamo omo no omo etumi aba na omo mai sa adwumadie eye small scale miners for ye na afa hoka se bi speed boat ni ya na yato ena ye de boa aban any Lands and Natural Resource Minister. Senior Omunyina Obihu said there's a distinction between small scale mining. Abusia for ye home ye kase bono so aba na ye de nkomotwetwe a eye ofa etoso mienu no atwa so ede amamu montran ye basisia.